ஓகே கேக்குதா? ஓகே நைஸ். ஓகே கைஸ் வாங்க அப்படியே போகலாம். கதை வர மாட்டாங்க. நோ வெயிட்டிங். ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஆடியே ரொம்ப நாள் ஒரு வாரம் ஆச்சு. அதே டைலாக் தான் இப்பயும். பார்ப்போம், கொஞ்சம் எண்டிங் கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அந்த இம்பீரியர் ஃபர்ஸ்ட்ல முடிச்சோம் நினைக்கிறேன். எடுத்தோனே இங்கே தான் விட்டேன் நினைக்கிறேன். அதனால ஃபைட் பண்ணுது. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஆவரேஜ் உமன் இன் மிஷன். ஆஹா ஓகே சரி ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து இந்த நார்மல் மிஷன்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்ட்ரோடா சும்மா இருங்கடா. எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன். ஓகே ஸோ இப்போ ஹாய் என்னது இதுதான். இது ஆன் பண்ணலையா? மானிட்டைசேஷன் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே moderation activities now hidden. This includes messages that are held for review or removed by moderator. Oh, you can show or hide moderator activity. என்ன யூடியூப்ல என்னமோ வருது. ஓகே ஆஹா வியூ சூப்பராக இருக்குல்ல. சரி ஓகே நம்ம வந்து குவெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து 22, 21 லெவல் வேணும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மிஷின்லாம் அப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே தான் அதுக்கானா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுவோமே. ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் கைஸ். ஓகே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவாடா? ஸோ அண்டர் கிராஃப்டில் போய் செபாஸ்டியன் கிட்ட போய் பேசணும். ஏன்னா கடைசியாக வந்து என்னாச்சுன்னா வந்து செபாஸ்டியனோட தங்கச்சிக்கு வந்து அந்த டார்க் மேஜிக் கர்ஸ் ஏதோ பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அவளை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அந்த அவன் பேர் என்ன? அவன் பேர் ஏதோ வருமேடா. சல்வசா ஸ்ரீதரினா ஏதோ வரும். அவனோட ரெலிக் எடுத்துன்னு வந்தோம். I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, okay. What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no so right to banish me from my own twin. So Imperial curse வந்து goblin மேல போட்டுருப்பான். அது unforgivable curseனால அவன் uncle வந்து sorely mistaken. எப்பறா நீ இதெல்லாம் சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளிய அனுப்பிடுவாரு. He also use of dark magic in any form. And that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. So நம்ம யாராவது யூஸ் பண்ணா Professor Black கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவானா? Dark magic or not, it's the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. So அந்த relic கிட்ட இருந்து என்ன பவர் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்றான். Thank you. So அதற்கு பாட்டு சொல்வானா. I very much appreciate you standing by me through all this. இந்த கான்வர்சேஷன் இந்த சும்மா பேசுறாங்க. So இவன் வந்து அவுல அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகே கைஸ் அப்படியே வேற மிஷன்லாம் பண்ணுவோம். நல்லா இருக்குல்ல அனிமேஷன்லாம். இதுலயே இல்லை லைட்டாக ரேட் ட்ரேசிங் இருக்கு.
பிசில அந்த 4090 கார்ல மட்டும் தான் இந்த இடம் அப்படியே ஷைனிங்கா மின்னும் ஃப்ளோர் பாட்டம். 30 கார்லலாம் வந்து பார்க்கவே இல்லை நானும் அதெல்லாம். ஓகே கைஸ், அப்படியே அடுத்த மிஷன் போயிடலாம். 3 பேர் பார்த்தீங்க அதுக்காக லைக் போட்டுருங்க. போஸ்ட் எக். ஓகே, ஆமாம். இது என்னென்னா வந்து அந்த ட்ராகன் மிஷன் ஒன்று பண்ணோம்ல, ட்ராகனை ஃப்ரீ பண்ணோம்ல. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராகனோட எக்கை வந்து அந்த ட்ராகன் கிட்டே ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி பாப்பி சொல்லியிருப்பா. போன வாரம் நான் கேம் ஆடும்போது. ஓகே பாப்பி, இங்கே தான் நான் வெயிட் பண்ணுமா? ஓ, நைட் ஆனால் தான் போக முடியுமா? இல்லை விடிய காலையில். ஓகே, பாப்பி வந்துட்டா. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package. How's this dress, Black Skull? It looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. So dragon or flight வந்து track பண்ணிருக்காளா இவ. You certainly know what you were dragon doing. எங்க இருக்குன்னு தெரிய போல இவளுக்கு. But I have an idea of one place she may have been heading. So the dragon எங்க போறன்னு கண்டுபிடிப்போம்னு சொல்லி. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Okay. Here we are. Hey, பரவாயில்லையே, அவ்வளவுதான் ஓட ஓடலையே நம்மள. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped. So இங்க தான் nest பண்ணமா dragon. இத வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. நம்மள அப்படியே போலாம்னு சொல்லி சொல்றா. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? போச்சது மாதிரி ஓச்சலாம். We only need to return her egg. Oh. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. So பதக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டா. Okay. So foot தான் வாக்கிங் போணுமா? Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. நான் எப்பவே ரெடி ஆயிட்டேன், நீ வா. ஏய் டிராகன்டா, சத்தம் கேக்குது. சத்தம் வந்து கேக்குது, எங்கடா இருக்கு? Hey. Oh my god. ஆஹா. அந்த அது இருக்குல, அதுல கீழ உண்டாங்க கவனிச்சீங்களா யாராச்சும்? Okay. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. யாரா இது? என்ன பண்ணலாம்? அடிக்கலாமா? என்ன பண்ணலாம்? A more hushed approach is likely wise. பொதுமையாவே போலாம், ஏன்னா டிராகன் வர இருக்கு. How many they brought to capture her? At least 10 years. Okay, முடிஞ்சிச்சு. bridge உடைஞ்சிருக்கா? ஏட்ரா அது பேதவ. Fantastic. There she is again. எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. Girl is the mommy of the dragon. நம்மள சொல்றியா அது சொல்ற? பக்கத்துல இருக்கவள சொல்றியா? I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, probably. நல்லா இருக்குல நேரம்லாம். Hebrideans love sheep. How lucky for us. முடிக்கலாம்ல. ஓகே. என்ன ஏதோ சத்தம் கேக்குது? She must have been starved to pick up the grapple. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? ஏதோ சத்தம் கேட்டுதான். ஓகே.
fight கூப்பிடுதா? Well, there's no turning back now. Holy shit. Aha. Okay. Watch out! It's her domain. Sure. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Well, Panuma. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't being. Holy shit! I am burning. Okay. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask. Support this developers, bro. Don't use Smada. Hey. I don't suppose என்ன bro Ragnarokல mod யூஸ் பண்றீங்க? I normally try, but we're well past that. Perfect dodge. Okay. Get to that opening below her. Oh, கரெக்டான மூணு அடியா? If we can get to that, we can get to the nest. இதுக்கு அடுத்த அடியில போயிடலாம். She's leaving! Quickly! Brilliant. Brilliant-ஆ? There's the nest. We're almost there. போகும்போது நெஸ்ட்ல மட்டும் வச்சுட்டு ஓடி வந்துருந்தோமா? ஓகே ஓகே. Why is every bridge here broken? ஏன் எல்லா பிரிட்ஜும் இங்க உடைஞ்சதுக்கு? ஓகே. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. முட்டையை வச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே வச்சாச்சு. என்னது தேங்க்யூ சொல்லுமா? என்னது அடிச்சுக்கோமா? எந்த கால்ட ஈகிள். செட்டுத போதா? ஏய் அது ஓகே. நல்லா இருக்கு க்ளோஸ் அப்ல. ஹிப்போகிராஃப் வச்சு பதண்டு போக முடியாதா? பதக்கலாம்டா. ஆனா இவளை கூட்டிட்டு போக முடியுமான்னு தெரியல. வாயில வச்சு கடிக்கிறான். ஓகே உடஞ்சா சூப்பர் தான் இருக்கும். தூக்கிட்டு போயிடுச்சு முட்டையா? ஓகே ஓகே. This mission was decent. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. கொஞ்சமா டார்க் ஆயிட்டே போவோம் bro. நான் அப்படி தான் ஆட போறேன். And we returned her egg. Thank you for doing this. You made only bad decisions. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Should I make a bad ending? Or do you want good? Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. So they haven't let things lie. Okay. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need Game to send it out. Bad ending. Okay.
அவார்டா கிடையாது இந்த லைவ்ல மேக்ஸிமம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுவோம். How could I have been so blind? ஓகே. quest complete போர்ட் ஸ்டேக் முடிச்சாச்சு. ஏரியாச்சா 21 வந்தாச்சா? வரல சனியம் புடிச்ச இந்த மாதிரி தான் பண்றான். எப்ப பாடாலும் எட்ஜில் கொண்டு போய் நிப்பாட்றான். லெவலில் கொண்டு போய். சரி வாங்க நண்பர்களே இன்னொரு நிமிஷம் ஆடலாம். நல்லா இருக்கீங்களா? இல்லை யார் ஏரியா அதெல்லாம்? என்னதா குளிக்கதான்? ஏய் ஆஹா ஆக்கியோ. ஏய் எங்கடா போச்சு? உன்னால தான்டா காணாம போச்சு. டேய் எங்கடா போனா? இங்க தான்டா பதக்குது. ஓகே. ஏய் புக்கை பிடிச்சிட்டேன். புக்கை பிடிச்ச 21 ஏறிடுச்சு. ஓகே ஓகே கிரேட். ஐ தாட் ஐ மஸ்ட் டூ அ மிஷன். ஐயோ ஜம்ப் பண்ண மாதிரி ஹிப்போகிரிஃப் எடுக்க முடியுமா ப்ரோ? ஆஹா முடியலையே. ஐயோ லெவலில் ஒன்றும் ஆகலை. இங்கே ஹிப்போகிரிஃப் பதக்க முடியாதா யூஸ் பண்ணி? சரி ஓகே டேரக்டாக ஸ்கூலுக்கு போயிடலாம். ஆக்சுவலி ஏதோ டீக்கோட இது கூட இருக்குல்ல ஹவுஸ் செல்ஃப் இல்லை அப்போ தான் பண்ணலாம். இட்ஸ் த ஸ்பீக் வித் அமிட்னா அந்த இந்தியன் தானே அவன் ஏதோ அந்த டெலஸ்கோப் மிஷனில் வந்தானே ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் தானே. ஸோ லார்ட் காக் has asked me to meet a goblin main south of Hogwarts and asked that I bring someone who speaks gobbledygook வந்து அமிட் பேசுவான் போல. ஸோ வந்து அமிட்டை மீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகலாம். எப்படி ஜூம் பண்ணுறது? ஓகே ஓகே ட்ராவல். ஓகே கைஸ் மெயின் குவெஸ்ட் ஆட போதும். வாங்க போகலாம். இருபது படிக்கட்டு மேலே படிக்கட்டாக ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே டாப்பில் தான் பார்த்தேன். இவன் தான் ப்ரோ நம்மகிட்ட சிம் பண்ண ஆகுது. நான் தேடி போதும் இல்லை டெலஸ்கோப் ஒன்று வச்சிருக்கேன்னு கேட்டால் அவனோட டெலஸ்கோப்பே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டான். ஐ எம் கோயிங் ஆஃப்டர் தட் சிம். இங்கே இருக்கான். இங்கே தான் நீ இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கான். Hello Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help. So the goblin கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி கேக்குறான். He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. பார்ல வேலை செய்வாங்களா அவங்க? Okay. Let's head. வாங்க போலாம். Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Hey. பொறுமையா வாதானா. Okay. கீழ எல்லாம் இறங்கி ஓட முடியாது. Where is the fast travel? பக்கத்துல எதுவுமே இல்லையாரா? ஓகே இந்த பக்கம் எதுவுமே அன்லாக் பண்ணலையா? ஓகே பரவாயில்ல. இங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஹிப்போகிரிஃப்லே போயிடலாம். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented food. Highway, go! இந்த மிஸ்டேக் தான் நான் பண்றேன். எக்ஸாமுக்கு போல ஓ அமைக்கிறேன். ஓ நான் பேக். Dead. மிஸ்ட். ப்ரூம்ல தான் வதான் போல வருங்க. ஸோ அமிட் டைரெக்டாக வதான்னு சொல்லிட்டான் போல. நம்ம மட்டும் தனியாக போதும்.
He doesn't deserve this ride. Okay, பக்கத்துல வந்துட்டோம். பக்கத்துல யாரும் இல்ல அடிக்கிற மாதிரி. இங்கடா நிக்கலாம். ஓகே, hiving go hippogriff. Yes, my time has come. Say go inside the back. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? Okay, Bragbor, an ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. So the repositories are goblin metal connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Wizards and goblins are repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Amit vandana seri appo pesuvom. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Bro, speak something, okay? Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans. Bro, fans since I cannot join you in the mind. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. Okay, I shall see you soon. 1 second idanga avada kammi pannittu vara.
80 sound effect னு சொல்றா கேட்டா ஓகே போலாமா enter the goblin mine போமா என்னது இது The door is looking at us. Hey, oh. Clever. யாரு கிட்ட always clever போலாமா இப்ப கரெக்ட்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சவுண்ட்லாம் ஓகே போலாம் Uncharted மாதிரி இருக்கே ஓகே A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Goblin mine என்ன இப்படி பெருசா இருக்கு அதேதான் I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Oh, these machines operate on steam. Incendiary. வாங்க போலாம் ஓகே பண்டாச்சே நான் இன்னும் யூஸ் பண்றேன் வலி விடுறா டேய் ஆஹா என்னடா மேல வருது இங்க தான்டா இறங்கணும் ஓ இந்த பக்கமா ஷீட் ஐ அம் ஷீட் அப்படியே போலாம் I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. ஹேக் யூஸ் பண்ணி இழுப்போமா வந்தானா இல்லையா அவன் We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Hey. Hogwarts, to say the least. வாடா மென்டல் Who's there? ஓய் இவன் வரமாட்டானா ஒருவேளை Let's get this over with. ஃபைட் பண்ற நேரம் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் இம்பீரியர் தான்டா உனக்கு வாடா I'll get us through here safely, Amit. You have my word. ஸோ இவ வந்து சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போதான்னு சொல்லியிருக்கா ஓகே இதுவும் இந்த டோர் தான் பார்க்குதா ஓகே இது என்னது I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic. I will get to the bottom of what they've been building down here. இங்க ஏதாச்சும் இருக்கா பார்க்கலாமான்னு சொல்லி கேட்கலாம்
if I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Your little magistrates won't distract me! Arrogant child! There you are. No! Why don't you come up here and hey! Idra day, unakku appa idra day avanda. Why can't I hit you? Nice try. Don't do that again, I beg you! Stop it! Savra. Aha. Nice of you to stop by. This'll be a long time here. You shut up and you'll stay with me. Someone's been taken out last week. You are frustratingly inevitable. Who do you think? யாருக்கிட்ட வாங்கடா டேய் வாங்கடா டேய் Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. very open பண்றது ஓபன் பண்ணா தான் அந்த பக்கம் போக முடியும் ஓகே Rebellion. ஓ என்ன பண்ணலாம் एक्चुअली பாப்போம் தேடுவோம் இந்த பக்கம் ஏதாவது இருக்கா Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Once again. Okay. Anger level பார்த்தேன் அங்கே level பார்த்தேனா ஓ இதுதான் நானும் பார்த்தேன் ஏய் ஓபன் ஆயிடுச்சுடா அட பாவீங்களா ஆகாத மாதிரி எப்படிடா காமிச்சு ஓகே எல்லா மூன்ஸ்டோன் एक्चुअली யூஸ் ஆகும் ஏதாவது புதுசா ஒரு பொருள் செய்யறதுக்கு போமா What am I doing here? This patrol is worthless. அப்படியே அடிப்போமா என்ன பண்ணலாம் இறங்குவோம் அப்படியே வா
முடியாதுடா போறா ஆடுறா அவனை யார் அடியிலேருந்து வந்தாரு சரி ஓ இப்படி தான் வந்து அடிப்பானா ஓகே ஓகே Saw 11 thunder. Hey, Vara. Oh, I mean, impede potana. Munjit. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Munjit, okay. ஒளிஞ்சிட்டு வாடா டேய் Don't wish to be seen, do we? யார் எங்க போய் வெளியே ஏன் வருது வெளியே முடியல அங்கேயே லெவல் ஒன்று இருக்கு This is not good. They're building enormous drills. Oh. Bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell what we found. Build பண்றாங்களா பெருசா ஓகே மைன் ஒரு தப்சல்லாம் சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே திடீர்னு எப்பறா போறது மைன் அவுட் Revelio. வண்ட வழி தான் போணும் போல ஓகே ஆஹா என்னடா மூடி இருக்கு வெளியே அந்த பக்கம் போறா டேய் இப்பதான் ஏதோ லிஃப்ட் வர மாதிரி லிஃப்ட் தானே இது இல்லையா ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு இது பண்ணதான் லெவல் வேலை செய்யும் நினைக்கிறேன் ஓகே எஸ் வா 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 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படி ஐ ஆல்சோ ஹாவ் சம் பிரெயின்ஸ் ப்ரோ I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. அவ்வளோதான் வெளியே ஓடிடலாம் கரெக்டாக தானே வரும் We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. ஓகே என்னடா ஏதோ குருவி கத்துது ஓகே இருடா நீங்க போய் நான் அன்லாக் பண்ணிட்டு வரேன் இதை
Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodcock. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, achoo. சரி ஓகே லார்ட்காக் கிட்ட போய் பேசலாம். இந்த மாதிரி மைண்ட்ல நிறைய ட்ரில்லாம் பார்த்தோம். ப்ளூ பிரிண்ட் பார்த்தோம்னு சொல்லலாம் வாங்க. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. Okay. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. Oh. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled. Oh, and which one the racist style and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Oh. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Oh, Miriam. Yes. But how did you... That story, Mr. Prem Kumar. He told me of her research. So Miriam da வந்து fix wife actually. Figக்கு help பண்றவங்க ஸ்டார்டிங்ல அவனோட wife actually அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. அவன் wife வந்து இந்த goblin கூட தான் வேலை பார்த்தாங்க போல. Goblins and their intelligence and skill. It caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. To my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. Okay. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. So naanga first repository kandupidichonu solli solranga neriya goblin metal irukku pola. Okay, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? Might be. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. Okay. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals. Oh. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. நீ கிளம்பு நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே. Okay, nice. போனியா இல்லையா நீ? ஓகே நம்ம அப்படியே அடுத்த குவெஸ்ட்லாம் பண்ணலாம். ஐயோ
train trackலாம் இருக்கு. இல்ல ஓடிட்டு போலாமா? ஏதோ சத்தம் கேக்குது பக்கத்துல. ஓகே. வாங்க நம்ம அடுத்த questலாம் முடிப்போம் அப்படியே. இது பண்ண முடியாது. இது டாக் டு டீக் வேணா பண்ணலாம். ஆஹா. இருத்தவத நல்ல மிஷின் எதுவுமே இல்லையா? ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் தானே. சரி எங்க போய் டீக் என்ன சொல்றான்னு கேட்போம். I didn't hear anything. She was humming again. Oh, Handy resource indeed, your field guide. 1 minute, guys. Okay, I came. 1 second இருங்க guys. அப்படியே ஒரு சின்ன வேலை. யாருமே இல்லை. பிளாக் ஸ்கலுக்கு மட்டும் வேண்டா சொல்லணும் போல. ஓகே. ஸோ இதான் ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டு. ஏப்பா கட்சீனா வரலையே. Okay. Yes, I came. Okay, let's go. Talk to Deek. Deek எங்க இருக்கான்? Deek would like to talk with you when you have a moment. பேசுவோமே. Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... என்ன ஆகுது? என்னடா ஒரே இது? முழுந்தியா நம்ம இருக்கு. டைம் மிஷினா? என்னது இது எங்கேயோ போத மாதிரி வே ஓபன் ஆகுது. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Okay. Tobbs' master doesn't let him leave the cave. And Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Emotional Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend.
ஸோ அவன் ஃப்ரெண்ட் ஏதோ கஷ்டப்பட்டுனதுக்கான அவனுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணணுமா. இதுக்கு அப்படியே இங்கே வர இங்கே போயிட்டு ஒயிட் ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஆக்சுவலி நம்ம நிறைய மிருகங்களை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன். இல்லை இது பிடிச்சது எப்படா விடுறது? idra அதுவாத மதன்ட்டனே. இங்கே இருக்கு ஹைவிங்லாம் வேணும். ஓ மற்ற பீஸ்ட்லாம் வந்து இது பண்ண முடியாதா? ஓகே, இதுங்க சோதனை மட்டும் போட்டு வரேன். இதுக்கு சோது போட்டு இது பண்ணா அது பேர் என்ன? இது கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. அது ஒரு இது கொடுக்கும், அதை நம்ம ட்ரெஸ்ல தைச்சிக்கலாம். என்ன பக்கத்தில்? நோ 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 மேக்கிங் டாக் ஜோக்ஸ். பாத்தீங்களா கலக்கு காமிக்குது. ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் திங்ஸ்லாம். வேறு யாரா இருக்கீங்க? போகிறோம், இதை வச்சுட்டு தெக்க பார்ப்போம். என்ன அப்கிரேட் பண்ணலாம்? ஃபூஃபர் ஃபெடர் என்னன்னு கேட்குதான். எதுவுமே இல்லையா? எல்லாமே அந்த ஜாப் நாள் ஃபெடரே கேட்குதான். அப்கிரேட் பண்ண முடியாது போலியே. இப்போ இது மட்டும் காமிக்குது. சரி பதால் விடுங்க, மிஷின் பண்ணுவோம். எனக்கு அந்த ஃப்ராக் ஜம்ப் பண்ணி சிரிக்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. பி ஈவில். போமா, அது எங்கே இருக்கு? தூரமாக இருக்கே மேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். 22 மெயின் மிஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது முடியணும்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிரைண்ட் அடிக்கணும். ஓகே, இங்கே போயிட்டு போகலாம். Nice to see you, my young friend. சத்தம் போடுறதுலாம் வைப்ரேஷனா வருது. போமா பல இது இங்க ஒரு கோகை. ஓ இங்க தானே செபாஸ்டியன் கோகை கொண்டோம். இங்க தான் நினைக்கிறேன். இங்க தான் இம்பீரியல் கர்ஸ் கத்துக்கணும் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆஹா அது கூடமா இருக்கே. This is almost... This must be Tom's cave. I suppose I should head inside. ஃபைட்டு வேறையா? ஃபைட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கும். எக்ஸ்பெலியார்மஸ் தானே இது? எக்ஸ்பெலியார்மஸ் இது பம்பாதடாவா? எனக்கு கன்ஃப்ரிங்கோ வேணும்.
Spinner's Cavern, enter. So அவன டீகோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இங்க தான் இருக்கான்னு சொல்லி இருந்துச்சு. எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர். ஓகே. இது வேலையா? Search for tops. Tops, you missed your quota by 3 fields. You know that what means? It means my loyal customers will be missing their bottle of seamless drinking solution. So இதுக்குதான் வந்து டாப்ஸ் வேலை பார்க்கறான் போல. Tops, Deke sent me. Are you in here? Revelio. எங்கடா இருக்க டாப்ஸ்? Enemies of a higher level than you will be harder to defeat. இவனால அடிக்க முடியாதா? ஆஹா. முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் ஏதோ கியர் ஸ்லாட் அப்கிரேட் பண்ணு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. சனியாக முடிச்சவங்க போங்கடாடி. கம்ப்ளீட் மர்லின் ட்ரையல்லாம் முடிக்கணுமா அதுக்கு? அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இவனை எங்கடா போயிட்டு இருவேன்? எங்கடா இருக்கான் இவன்? டேய் எல்ஃப் எங்கடா இருக்க? டோபி. ஏய் காசு இல்லை. ஸ்பைடர் ஃபேங் இல்ல காசு அது பேரு. Revelio. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Hey! எவ்வளோ பெருசு அப்பா. எங்கடா இருக்கா அந்த லூசு பையன்? அவ்வளோதான். சின்ன சின்ன ஸ்பைடரா வந்துருக்கு. இந்த லூசு பை எங்கடா போனா? Bro, you are emotional damaging them by flipping them. அண்டருக்கு மெடிக்கல் போஸ்ட் மட்டும் கிடைக்குது. அவ்வளோதான்டா. எவ்வளோ பெரிய ஸ்பைடரு எவ்வளோ. போட்டு இழுப்போமா வர? எங்க இருக்கு ஆக்கியோங்க?
வா போய் தோல Master, if you're looking for tops, it seems he dried up all the leeches here. Must move deeper into the cave. Tops hopes Master will wait for them to return. It is too much dangerous for Master to follow. Please that didn't sound particularly reassuring. Spiders. ஆஹா டீப்பா போன கேவ்ல ஒரு பெரிய சைட் மிஷன் போல அது ஓகே bro said go deeper hey அம்மா எப்பறா ஏறி போறது ஏறலாம்ல அப்படியே ஓகே ஓகே hey holy shit ஐயோ எங்கடா இது சாரி கொலப்பட்டில் என்னென்னமோ பண்றேன் இது கீழே இருக்கட்டும் வலி விடுங்கடா மோர இவனுக்கு குரூசியம் மட்டும் பார்த்தாது இதா யோவா எத்தனைரா கண்டினியூஸ் அட்டாக் போய் தோலை போய் அட்டாக் பண்ண மற்றவங்கள போ மற்றவங்கள போய் அட்டாக் பண்ணும் யோப்பா போய் தோலப்போ ஓதமா வா வா இது சரியாகட்டும் இது மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாதா
யோபா எவ்வளோ நேரம் came none too soon. Peter, I was beaten by a radioactive spider. The spider. டேய் நாசமா போனவனே எங்கடா போன இப்படிதான் நினைக்கிறேன் டீப் இன்டு தி கேவ்னா இப்படிதான் I have a feeling that house elf is Tobbs. If you find Tobbs' body, the big spider was too much. Tobbs has failed you and deserved this punishment. Tobbs feels weak, sleepy. Tobbs must. Poor Tobbs, left here alone with the spiders. Aha. இங்கே my friend இங்கே மாட்டிட்டு கிடக்குதான் போல. Okay. நம்ம போய் ஏய் என்னடா இது ரொம்ப சுத்தாரா வண்டவரியே மறந்து போச்சு ஓகே தண்ணில போலாமா இப்படி போக முடியாது நினைக்கிறேன் மேலே தான் போக முடியும் ஓகே அவன் ஃப்ரெண்டு பாடியை கிடக்குதான் சரி சாவலன்னு நினைக்கிறேன் இவன் யாரா பார்க்க இவ்வளோதான் வந்தோம் நான் எப்படா தப்பிச்சு போவேன் இங்க இருந்து I think this might be the way. ஏய் இல்லடா holy shit இல்ல bro I'm stuck in an infinite loop போடா போ பண்டவதிய மதந்தனே இப்படிதான் நினைக்கிறேன் May God show me the way I must go your boss spider bro is giving me nightmares எப்படா ஜம்ப் பண்றது இப்படிதான் போனோம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தான் வரேன் பின்னாடி வந்த வழியில தான் வரேன்னு நினைக்கிறேன் ஓ வலிக்கிட்டு வந்தால அப்ப ஆஹா வரும்போது வலிக்கிட்டு வந்த நேரா அங்க இருந்து இப்ப எப்படா மேல போவேன் என்றது வேற வேன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நான் கேவல மாட்ட விட்டாங்களே கடைசியில இது வேற அவனா ஜம்ப்ஸ்கேர் பண்ணிட்டதுக்கு வந்து அடியில போனா இது வேற அடியில போலாம் நினைக்கிறேன் அடியில போக முடியாதுடா இப்படிதான் போகணும் ஏன்னா அது சுத்து மாதிரி இருக்கு இவங்க தான் பாடியே கிடக்குறான் ரிவலியோ மட்டும் வருது ஆனா எங்க போகணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது தண்ணியிலே போ புகையாடா அது மாட்டிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மேப் பாரு
மேப் தான் பார்க்குறேன், மினிமாவை பார்த்துட்டு போகிறேன். இதுதான்டா வழி, கண்டுபிடிச்சிட்டான்டா. அப்பா போய் தொலை வந்துட்டேன். That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. வந்துட்டேன். ஆமாம். ஓ சுட்டு வந்துட்டேன். எப்பா அட்லாஸ் சைஸ் ஆட வெளிச்சம். என்ன மிஷின்றானா? ஸோ ஓகே, டீக் கிட்ட போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். மேப்பில் எங்கடா இருக்கான் டீக்கு? ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டில் தானே இருப்பான் அவன். எங்கடா காட்ட மாட்டேங்குது? மேப்லேயும் காணும், வேற எங்கேயாவது இருக்கானோ? ஹாக்ஸ்பீல்டில் இருக்கானோ? வேர்ல்டு மேப்பில் எங்கே இருக்கான் இவன்? ஓகே, பூசு பையன் எங்கே தான் இருப்பான்? இங்கேயே போகலாம். அஸ்ட்ரானமி டவருக்கே போயிட்டு அங்கே போய் பார்ப்போம். அவன் எப்பவுமே அந்த இதில் தானே இருப்பான், ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்குள்ளே தானே சுட்டிட்டு இருப்பான். What are you up to now? என்ன ஏரியாடா அது? எவ்வா ஓ நைட் ஆயிடுச்சா? குழப்பது இல்லை. Oi, can you help me? ஓராரே ஓரமா, இந்த மிஷினை முடிக்கிற வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்டா. எங்கடா அதுக்கு என்ன மார்க்கே காணோம்? ஓ இங்கேயா? ஷிட், எங்கெங்க சுட்டிட்டு இருக்கேன். ஊசு பையன் இங்கே இருக்கான் பார்த்தீங்களா? இங்கே சொன்னால் இங்கே தான் இருப்பான்னு. ஓகே, அந்த கேவ் போயிட்டு வந்தோன்னு சொல்லிடலாம். Wonderful. Deek hopes you gave Deek's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deek. ஓ செட்டு தானா? ஓகே செட்டு தான். ஸ்லீப்னா வந்து ஓகே, ஒரேடியா ஸ்லீப்புக்கு போயிட்டான் போல. ஓகே, Deek was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. ஸ்பைடர் கிட்ட மாட்டி செட்டு போயிட்டான் போல. ஓகே, Deek and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deek always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deek feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. நம்மள கைண்டன்ஸ் சொல்லிட்டான் ப்ரோ. எவ்வளோ டார்க்னு சொல்லி காமிக்கலாமா? With a heavy heart. அவாடா கிடவலை ஃபர்ஸ்ட் இவனுக்குறான். I wish to move on. It's time to move on, Deek. There's nothing to be done now. கொஞ்சம் டார்க்கா பேச Deek understands. Deek could use some time alone to think, if that's all right. Nice. $180 XP தானா? I expected something more. ஆஹா, அந்த 22 மிஷனுக்காக கிரைண்ட் அடிக்கணுமா? டாக் டு ஓ மிஷின் ஒன்று அன்லாக் ஆகிருக்கு, சைட் மிஷினே ஒன்று. இது என்னது? செபாஸ்டின். ஓ ஷேர் ஆஃப் மைன். ஓகே, அவாரா கிடவா ஸ்பெல்லான அது. Sebastian is waiting near an entrance to the overlook mine to the northeast of Upper Oxfield. ஆனால் அது ஷேடோ ஆஃப். ஓகே, ஷேடோ ஆஃப் வேறு தானே வரும். ஓகே, எனிதிங். செபாஸ்டியன் கூப்பிட்டா போகலாம்.
பக்கத்துல தான் இருக்குமா? வாக்கிங்லயே போலாம். When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might... Ada podi yothi Professor Weasley. Okay. Hey, என்னதாச்சு? ஒண்ணால. இது என்ன நவத முடியாம போச்சு ஒரு செகண்ட். இந்த கோஸ்ட் வேற சாவடிக்கிறே. ஓதமா போடா டேய். ஆல்ரெடி இந்த கிடுவே குழம்புது எனக்கு. Hello there. Perhaps you can help me. போடா டேய். பாப்பி எங்க இருக்கா? ஏய் எங்க மார்க் ஆகுது? பாப்பிக்கு தானே மார்க் ஆகுது. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம்மா சுட்டிட்டு தான் போகுது. எத்தனை படிக்கட்டா டேய்? இது ஏன் பக்கம்னு சொல்லிட்டனும். இன்னும் 3 hours கேம் பிளே இருக்கு. அவரா கிடவரா கையில் எண்டிங்கா? நாளைக்கு வேணா கொண்டாத பண்ணிட்டு 2 லைவாக வேணா பண்ணலாம். ஜிடிஏ வேணா பண்ணலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஆட்டம்னா அன்னைக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. நீ எங்கடா இருக்கா இவ பாப்பி? அட பாவீங்களா? ஏன் தூரமாக காமிச்சிது? இங்கே போயிட்டு போகலாம். எண்டிங்கா? ஓகே. மேபி அவாராக்கிறாவா அந்த லைவ் தான் நினைக்கிறேன். என்ன அஸ்ட்ரானமி இங்க் வந்துட்டு திருப்பியும் இங்கே தானே ஓடி வந்தேன். ஆனால் என்ன பக்கம்னு காமிக்குது? இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வேதரும் நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து தானே ஓடி வந்தேன். இங்கேருந்து தானே ஓடி வந்தேன். ஏன்டா திருப்பி இடையத்துக்கு வந்திருக்கேன்? ஏன்னா இது ஏன்டா சுற்றி சுற்றி காமிக்குது? புதியதா? இங்கேருந்து இங்கே சுற்றிட்டு ஓடி வந்துருக்கேன்டா டே. அட பாவி போங்கடா டே. இந்த டவருக்கு வேறு எப்படா போதட்டு? ஷிட்டி வேவ் பாயிண்ட். அதான் பார்க்குது. என்ன சுட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரே இடத்தான்னு பார்க்குறேன். ஓகே இப்படி போகலாமா? ஏதாச்சும் ஒழுங்கா பிளாட்டை இருக்கா? டே 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 என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க? நான் எப்படி அந்த இடத்துக்கு போதட்டு? எத்தனை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறது இவனுங்களுக்கு? Shitty waypoint again shit. This is very shit bro. ஆனா ஏய் வெளியே இருக்காரா? கிரவுண்ட்ஸுக்கு வெளியே எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடலாம். இது எப்படி மார்க் பண்ணுறது? வெளியே வேதனா இருக்கு. இங்கெல்லாம் மார்க்கே பண்ண முடியல. ஏய் அத போங்கடா. நான் ஹாக் ஸ்பீட்லேருந்தே வதான்டா. போங்கடா டேய். சுத்த விட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஹாக்வார்ட்ஸ்ல. இங்கேருந்து 800 மீட்டர் தானே பரவாயில்ல. பறந்து போயிடலாம். பிரச்சனையே இல்லை. ஐ டோன்ட் கேர்.
இங்க பதக்க முடியும். நைட்ல நல்லா இருக்கு இன்னும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூல் மேல பதக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். முடியுதா? பண்ணலாம். ஓகே. அன்னைக்கு ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டானுங்க, சுட்ட விட்டுட்டே இருக்காங்கன்னு. ரொம்ப தூரம் பண்ணிட்டியடா. பிரச்சனையே இல்லைடா எனக்கு. இங்கேருந்து இதை பிடிச்சி போயிடலாம்டா. எப்படி தானே ஈஸியாக இருக்கு. Slow down now. There we go. காலையில் ஆகணுமா பாப்பி? Oh good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, poachers thank goodness. Okay. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Oh. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed. Okay. So they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Oh. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it. But I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. So conversation but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Hey, நான் நம்பி ஒரு மிஷன் பண்ணலாம் வந்தேன் பத்தியா? இதே ஏத்தி கொடுங்கடா, XP கொடுங்கடா டேய். XP இல்லையா? சூப்பர்ரா. You have unused talent points. ஆமால. Skill points யூஸ் பண்ணாம மறந்து போதான்டா டேய். Shit. இதெல்லாம் அவார கேடாவ தான் நினைக்கிறேன். bloody curse. Dealing damage to a curse inflicted targets. Oh. 8 பாயிண்ட் இருக்கா? கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்கியோ மாஸ்டரி, லெவியோசோ மாஸ்டரி வேணாம், டெப்பல்சோ வேணாம், பொம்பாதடா வேணுமே. என்னென்ன ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுவோம்? கேலக்ஸி இது வேணாம், டிசெண்டோ. அப்பா செமையாக இருக்கு. ஸ்டெல்ட்டெல்லாம் வேணாம். கோது என்ன அதுக்கு? ஸ்பெல் நாலேஜ் இதெல்லாம் யாருக்கு வேணும்? ஏய் போங்கடா டேய். டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல அப்கிரேட் பண்ணி போதான்டா. Filipino same effect as a curse on enemies. Cursed enemies இன்னும் டேமேஜ் வருமா? கோதில் என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையா உண்மையிலேயே? பக்ஷிராஜனை போட்டு வியூஸ் வரல. வாட்ஸ்அப் பாரு. பக்ஷிராஜனை போட்டியா? வாட்ஸ்அப் பார்க்கணுமா? வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்றுமே இல்லையே. வாய்ஸ் அனுப்பியிருக்க இது.
டேய் அவாரா கெடாவதானா மூவிலே சொல்லுவாங்க. யாரா நீ? ஆவரா கெடாவதாவா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்களே. அவாரா கெடாவதான் தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. வால்டிமார்ட்டே அப்படி தான் சொல்லுவான். ப்ரோ லேட்டஸ்ட்டாக படம்லாம் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுற? இல்லையா படம் அப்படி தானே சொல்லுவான். எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குடா. வால்டி அவாரா கெடாவதா தான்டா சொல்லுவான். இதா இப்பவே காமிக்குதேன்டா. வால்டிமார்ட் அவாரா கெடாவதா. Within a few months after signing. இவன் வந்துட்டேன். கேட்டியாடா? அவாரா கெடாவதா. அவாரா கெடாவதா. நல்லா இதுட்டு தான் ப்ரொனன்சியேஷன் பண்றான். கேட்டுச்சா ப்ரோ? ஆஹா தண்ணியில வந்துட்டேன். இது ஏதாவது சைட் மிஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஹாக்ஸ்மீட் ஹியர் ஐ கம். மைண்டிங் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸா? காப்ளின் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கான். போய் பேசலாமா? போய் பேசுவாங்க. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. வலியுறா டேய். எங்கடா இருக்கு? இங்கே தான் இருக்கா? Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How keep an eye out na inge if only all of Wizardry was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Reward parents okay. Do keep an eye out for her and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. Sera poran theriyumda. I should try and rescue Garnoff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Yes, I got my 500 rupees. எங்க மால் கவர்? அங்கரா மால் கவரா இப்ப? யோவா இங்க இருந்து போயிடலாம். What are you up to now? Seems a pleasant enough little place. Let's go! Come on, Highwing! So poachers வந்து அத எங்கயோ அடைச்சு வச்சிருக்காங்க போல. Poachers! Garnuff was right then. I'd better be careful.
Yo, boy, Chanda. Survive this fight. Quite beautiful. Everyone gets lucky now and then. Oh, attack பண்ணவன attack பண்ணு. Is it you who've been cussing? You regret that. Incendiary. கிட்ட வரா டேய் முடிஞ்சு போச்சு ஆஹா Is that all you know? Is that the best you can protect? முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ ஹலோ மோதாவா ஐயோ இருக்கியா ப்ரோ எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுறேன் யாவா Which one of you is Biscuit? Revelio. Hey. Do cooperate, won't you? There. I'm not going to hurt you. No need to be difficult. I mean you no harm. இல்ல எப்பறா அந்த பிஸ்கட் எது பிஸ்கட்னு கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாத்தையும் பிடிப்போம் வா Everything's all right now. Revelio. Now, I'm only trying to help. எல்லாத்தையும் பிடிக்கணுமா Settle yourself. I mean you no harm.
Revelio. Professor Howin will never believe this. Revelio. எந்த பீஸ்ட் பிஸ்கெட்னே தெரியலையே. I'll look after you. Revelio. All right, Biscuit. Let's get you back to Golf, shall we? புடிச்சாச்சா? எவ்வா எல்லாத்தையும் பிடிக்கணும் போல, அப்பதான் தெரியவாதம் போல. ஓகே வாங்க போலாம். அவங்ககிட்ட இதென்ன இதை உறைஞ்சு போய் கிடக்கு. பிரிச்சு பிஸ்கெட்டா? அந்த அந்த அது பேர் என்ன? மூன் அது பேர் என்ன? மூன் பப்பா. அதோட பேர் பிஸ்கெட் போல. அவன் ஓனர் வச்ச பேர். அவன் பெட்டேருன்னு கண்டுபிடிச்சோம். நைஸ் மியூசிக். Faster hiving. ஆஹா, இப்படி போக முடியாதா? ஷீட்ரா. ஏனுங்க. No need to race now, my friend. Does it get any more cozy than Hogsmeade? எப்படி அவன்கிட்ட கொஞ்சம் கெட்ட மாதிரி பேசி காசு வாங்கிடலாம், கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிருந்தான்னு சொல்லி. ஆஹா, நல்ல வேலை, ஒன்றும் ஆகலை. இல்லை கிரேவியாரா? ஓகே, வந்தாச்சு பக்கத்தில். I shall sort something out. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? It was terrifying for both of us. I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. She's safer with me. I think Biscuit will be safer with me, Garneth. What? No. அவன் வீடு கூட்டிட்டு போய் விளையாடணும்னு சொன்னா. I think நானே வச்சுக்கிறேன். I am afraid I must. Biscuit is clearly not safe with you, and I know how to protect her. Perhaps Ramrock was right about wizard kind, always thinking yourself superior to others. May I never be so unfortunate as to cross paths with you again. அவ்வளவுதான், காண்டாய் போயிட்டான். What shall I do without Biscuit? We are being racist. ஏன் இது பிஸ்கெட்னு நேம் வச்சாங்க ஓனர்? நீங்க வரும்போது பிஸ்கெட் வாயில போட்டிங்களே, அது எதுல பண்றோம்னா ஓகே. அவன் வந்து என்ன சொன்னான்னா, வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் போயிட்டு டான்ஸ் ஆடுறத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். நான் கொடுக்க முடியாது, என்கிட்ட இருந்தாலே பொருட்களாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஏய் ஏது 22 போயிட்டானா? இன்னும் போலியா? ஷிட்ரா டேய்.
அதுவும் கரெக்டாக தானே அவன் கிட்ட இருக்கும்போது தானே அதை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம பேக்லேயே வச்சு சுற்றலாம்ல டோரேமான் மாதிரி. அவனா வெளியே வச்சுட்டு சுட்டுவான், வேணா ஆட்டையை போட்டு போயிடுவான். ஓகே, ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு மிஷின் பண்ணுவோம், டக்குன்னு எறிதும் நினைக்கிறேன். ஹாக்ஸ் மீல்லே பண்ணுவோமா? இங்கே என்னமோ ஒன்று இருக்குது. இந்த ஹவுஸ் ஹெல்ப்புக்கு என்ன வேணும்னு கேட்போம். மிஷின் முடிச்சுட்டு இப்படி இறக்கு முறுக்க ஆன்சர் பண்ணதா? அதுக்குதான் மிஷன் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி போனோம். Hello, pardon me. Penny, woman goblin போல. Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And nice you? one. Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Okay. என்னாச்சு? Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Every woman should have this behavior. Okay. All right, I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. வாங்க டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எங்க இருக்காங்க? இங்கதானா? இந்த ஏரியால தான் இருக்காளா? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. இவதானா? Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Yes, I do. Are you interested? I might be. Perhaps. It depends upon your terms. I think you will find my terms quite generous. Okay. And do please forgive me for asking. Don't you think you might be a tad young to own a shop? நம்ம எங்க இருக்குமே. Age is irrelevant if I have the money. A shop, I can assure money you. Can buy anything. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Yes, an unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? Oh. Why is the shop empty? The shop seems to be in an ideal location. Question Why has no one purchased it yet? It is indeed. I've just decided to sell.
I've grown weary of being a landlady. I don't have money. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Aloha Mora. Shop enna idu open pannalam poliye. Open panna enna avudun paapomma. Shop ஏன் ஓபன் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சிருக்கான். ஓபன் பண்ணியாச்சு. What do we have here? A demiguise. Collect 1500 to purchase the shop. Oh. 1500 ரூபாய் வேணுமா இன்னும் 2384 இருக்கா நம்ம கிட்ட. காசு இல்லையே கிட்ட. இதுனா வாங்கலாம். சரி வேற மிஷன் போவோம் அப்படியே சைடில். அவ ஷாப்பை அவ எதுக்கே உடைச்ச பார்த்தியா. கம்மி தான் இது. அப்போதான் வாங்கலாம். ஆல்ரெடி ஒரு காசு இருக்குது நம்மளுக்கு. இங்கேயாவது இருக்கானே ஸ்பாட் ரிமூவல். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஃபேவர் வேணுமா என்னன்னு சொல்லி கேட்போமா. பக்கம் தான் அதுவும். இங்கே ப்ரூம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது போல். ஓகே ஸோ அந்த கடைக்கு போய் அந்த ஹெல்ப் கேட்டு முடிச்சோன்னா அந்த ஹெல்ப்பை பண்ணி கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பி கிடைக்கும். அப்படியே நம்ம மெயின் மிஷின் போயிடலாம். லெவல் 22 போயிடும். ஓகே நைஸ். அந்த இதுதான் அந்த காப்ளின் மிஷின் தான் அந்த செம பண்ணு. நான் வீட்டுக்கு போய் யார் டான்ஸ் ஆடுறத பார்க்கணும் குடுன்னு சொல்லி கேட்டான். நானே வச்சுக்கிறேன் மூட்டை போகலான்னு சொல்லிட்டேன். ஏய் யாரா இவங்க? ஓ I thought she's wearing a hijab. How do you do? I'm Satirist at Hogwarts, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. How convincing. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. Beauty cream, a cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. Oh, vada cream. But I've run out of the key ingredient, Booba pus. Booba do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Collect பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடலாமா. அதேதான். I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Boobachubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Point of toiling if it could be done with magic. Into the Forbidden Forest for Boobachubas. I hope it's worth the risk. ஆஹா இங்கே வேறு இதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஹிப்போகிரிஃபும் ப்ரூமும் யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணலாம்? 22 போயிட்டானா? ஜஸ்ட்லேயே நிற்குது. அட கதமே. சரி அப்படியே ஊரும் கொண்டு வரோம். எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ ஹிப்போகிரிஃபில் பறந்து போயிடலாம். Hogsmeade, here I come. இன்னொன்று bye no side mission. ஓகே இந்த மிஷன் அப்போ தான் பண்ணிக்கலாம். இந்த குவெஸ்ட்டை அன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு செபாஸ்டியனை போய் மீட் பண்ண போகலாம். ஈவனாச்சும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்பெல்லு கற்று கொடுப்பான். இது என்னடா ஏதோ டாக்ஸ் இதுவாக இருக்கு. ப்ரோ ஃப்ளெக்ஸிங் இஸ் ஈவில் சைடு.
சரி ஓகே நம்ம செபாஸ்டியனை மீட் பண்ண போலாம். அவன் தான் நமக்கு இந்த கர்ஸையும் கத்து கொடுத்தான். அது ரொம்ப நல்லவன். Not sure how I'd fare in a little place like this. வாக்கிங்லே போலாம். பக்கத்துல தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். Thank you for all that you've done for us. Sebastian. இருக்கானா இல்ல வெயிட் பண்ணுமா? அவன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணனும் போல. ஓகே வந்துட்டான். ஓகே போலாமா? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as So I could. இதான் வந்து I've main been mission. so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that moon symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. After you. சரி கொஞ்சம் ஃபைட்லாம் ஆவதான் போல. Reach the entrance to the mine. There they are, up ahead. I'll let you lead. No witch or wizard will be spared. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Kill anybody who tries. Who's there? ஐயோ பார்த்துட்டான்டா. நான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? தாது லவன் தந்தாரா வாங்குறாரு. That was meant for me. என்னென்ன வேணும்? ஆக்கியோ போடலாமா இல்ல எக்ஸ்பெலியாமஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்? இம்பீரியரா போறாரே அட்ரா அவனை போட்டு. ஓ மற்றவங்களாம் கீழே இருக்காங்களா? ஆஹா இவன் வந்து எப்போ மாதம் தெரியலையே. முடிஞ்சு போச்சு. பாரா செபஸ்டியன் போவான்டா. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I am? You're like why drag this out longer than necessary? Arrogant child! Get away!
You almost had a lucky shot. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Search the entrance to the mine. Okay. போமா மைன்குள்ள ஓகே கொஞ்சம் ஃபைட்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். Search the rune symbol. For better or for worse, we're in. How nice of you to stop by. What over here? This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Okay, Ashwin. Hey, அது வேற Ashwin the exit அது பேரு. Going, are we? நீ வாடா வெளியே வாடா எப்படா வெளியே வந்துட்டான் காலி. Too many. They definitely think there's something here they want. ஓகே லெவியோஸா போட்டுறலாமா? இல்ல ஆக்கியே போட்டாலே லெவியோஸா வரும். Okay, வாங்க அப்படியே போலாம். Spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs. Smashing. Fangs. Should have thought to conjure stairs. இந்த வழியா போணுமா? ஓகே. இல்ல அந்த bridge கட்டிட்டு போணும் போல. ஓகே. That bridge has seen better days. அது ஆக்சிடென்ட் எக்ஸ்னு சொல்லுவாங்கடா. ஆக்சிடென்ட் எக்ஸ் இல்லடா. ஏன்டா நீ வேற பம்பாதடா இங்க இருக்கா? பம்பாதடா தான் அப்கிரேட் பண்ண கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. முடியலையா? We're making quick work of them. வாங்க அப்படியே போலாம் உள்ள. கொஞ்சம் டீப்பா உள்ள போடு. Still not seen us. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? I don't see myself doing this sort of thing forever. I'll get you.
ஆயிடுச்சா? ஓகே. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Aha! நல்ல வேலை. ஆடா பாவீங்களா, அதிகத்துல தான் வந்து அடிக்கிறீரா? ஓகே. Yabba. It was not your best moment, I fear. வாடா கீழ வாடா. இவனை ஆக்கிய போட்டு தான் இழுக்கணும் போலியே. Certainly cleared the room. Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Revelio. Incendio. We can have a look around in peace. ஏன் மேலே ஏற முடியல? ரெண்டு இதுவும் ஒன்றா ஓப்பன் பண்ண போல. ஓகே, அப்போ என்ன ஓப்பன் ஆகும்? ஓ, இங்கே ஒன்று இருக்கா? We should clear out these spiderwebs. Always seem to be in the way. இதுதான் ஓப்பன் பண்ண போல. ஓகே. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. எத்தனை இருக்கு? மூணு தானே இருக்கு இல்லையா? 1 2 3. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Any idea? Revelio. Wasn't expecting that. Yeah, ஆயிடுச்சு. டைமிங் தான் போல. ஓகே. ஆயிடுச்சு. இன்னும் இதுக்கு சொல்றேனே. டேய்
I mean, இது எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு கேட்கணும்டா. The world floated back to me as if I was in water haze. How long had I been unconscious? Only I remember the size. Empty was all but என்னன்னு எழுதி வச்சிருக்கான். A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still. எப்படி ஓபன் பண்றது? Revelio. Check on Sebastiana. எங்கடா இருக்கு? கூட தான்டா அதுனா. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. Isadora அந்த 50th grade studentல pastல அவ எங்கடா வந்ததுப்பா? And the cellar beneath her manor in Feldcroft. Why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. இதை வச்சு அண்டர் கிராஃப்ட்டுக்கே போயிடலாமா டேரக்டா? இது கேவுக்கும் அண்டர் கிராஃப்ட் இருக்குல்ல நம்ம ஹாக்வார்ட்ஸ்ல கேசல்ல, டேரக்டா அங்கேயே போயிடலாம். It has to fit. நல்லா இருக்குல்ல? Place the portrait in the... Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. So இந்த quest முடிச்சாச்சு. ஓகே, நல்லா தான் போச்சு ஓரளவுக்கு. இப்படிதான் மேலே போகிறதுக்கான வழி. I hope Professor Fitzgerald. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. இப்படிதான் நான் மேலே போகிறதுக்கான வழி. ஆமாம், அவன் போனால் தான் வெளியே போக முடியுமா நம்ம? ஓகே, அவன் சொல்கிறான்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே, யாரா இவன் இங்கே நிற்கதான் நம்மளுக்காக? ரீச் லெவல் 23. என்ன இவனுக்கு நம்மளை கிரைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க? ஜிடியில் சும்மா பண்ணுவோம், இங்கே வந்து இவங்க சொல்லி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, ஓ மேப் சாம்பிள் இஸ் ரெடி டு ஸ்பீக் வித் மீ. தேர்டு குவெஸ்டாப்பா இது? அது இப்போ என்ன தேர்ட் ட்ரையல் பண்ணோம் போல். ஓ ஓகே, talk to Deke in the room of requirement. Spot removal na? Sakalsa told me whether I should expect some. Oh, சரி எல்லாம் அப்படியே பண்ணுவோம் நம்ம.
forbidden forest போணுமா இதுக்கு அப்பா எவ்வளவு தூரம்டா ஓகே வாங்க போயிடலாம் Let's go. Come on, Highwing. பயங்கரமா இருக்கு எங்க இறங்கணும்னு தெரியல said to go. Now, where are those booba tubers? ஓ இதனா ட்ரால் ஃபைட்டா Troll. நெட் ஓவர் 19 rupees போட்டேன் லைவுக்கா அட பாவி என்ன இதுல பாக்குறது அவ்வளவு சீக்கிரம் காலி ஆகுது 1080p Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Revelio. ஓ இத கண்டுபிடிக்கணுமா Perhaps you ought to give up. Revelio. சண்டை போட வேணாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் That should do it. I'd better get back to Sakurisa now. தான் காலைல யூஸ் பண்ணது ஓவர் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே அப்படிதான்டா இருக்கும் வைஃபை யூஸ் பண்ணி திடீர்னு வேலை பார்த்தா திடீர்னு இல்லை யூஸ் பண்ணால் டக்குன்னு காலி ஆயிடும் என்ன இவ்வளோ மதமாக இருக்கு ஓகே இந்த மிஷின் ஒரு வரையாக கலெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும்
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Sakurissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. Okay. May I have them? But for a higher price. Actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name. You will have been a small part of it. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade and we will devise a plan. சரி இவன் மிஷன் நல்லா இருக்கும் அது பண்ணலாம். I think I know பாப்பியுமா என்ன இவ்வளவு கூப்பிடுறீங்க? இவங்களே பண்ணா கிரைண்ட் வச்சிரலாம் போல. ஓகே பக்கம்டா போலாம். நார்மல் 2 ஸ்ட்ரீம்லயே நெட் நல்லா இருக்குது. ஆமா ஆமா. இதுதான் வைஃபை வேணும். மொபைல் டேட்டாலாம் வச்சு பார்க்காதீங்க கைஸ். படிக்க யூஸ் பண்ணுங்க. those who are poor. தானஸ் சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கல. Are you ready to put an end to Harlow? So Harlow அவன கேட்டவனா? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. என்ன பண்ணவர பண்ணலாம். We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully by the time you return, I will be able to move a bit more freely. 3 பேர்கிட்ட பேசணுமா? ஓகே. பக்கத்துலேயே போயிடுச்சு அது. சரி ஃபஸ்ட்டு இங்கே பேசிட்டு வரும். இது இந்த ட்ரீ ப்ரூம் ஸ்டிக்ஸ் அந்த பால் தானே அது? இங்கே தான் அதே பால் தான். ஓகே மேலே அதுக்கானா? Mrs. Rabe should be nearby. ஓ இன்னும் மேலேயா? வித்தியாசமாக கட்டி வச்சிருக்காங்கல்ல. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. 420p and now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife.
The note So Harlow stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Already Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Thank you for the tea. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I have nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban. But be careful. He's an awful man. இன்னும் தெரியுமா அந்த ஹவுஸ் மாதிரி செலக்ட் பண்ண அஸ்கபான் பிரிசனுக்கு போலாமா அது மாதிரி ஒரு மிஷன் வருமா நல்லா இருக்குல்ல இந்த மிஷன் நான் பார்க்கணும் முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம் அந்த கேம் முடிச்சிட்டு Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. So Harlow perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate,
I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. Oh. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. அவ்வளோதான் எவிடன்ஸை கேதர் பண்ணிட்டோம். கான்வோ மட்டும் பெருசாக போச்சானா ஈவலாக பேசினா இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்கியூ பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போயிருக்கும் போல. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ari Pavi. இங்கே காணாம போயிட்டா. ஓகே. Hog's Head க்கு போய் தேடலாமா? இப்பதான்டா இவ்வளோ தான் வந்தேன். Not much of a dog cart. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast wand without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. நாட்டி அதை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களா? ஓகே. என்ன ஏதோ இது மட்டும் மணி போட அடிச்சிட்டே இருக்கு. என்னன்னு தெரியலையானா? என்னது? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Oh, hideout அது. அவங்க hideout இங்க இருக்காங்க. Okay. Footprints led to this room. There must be another way forward. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. ஒளிஞ்சிட்டு தான் போணுமா? It might. Using that girl as bait? No one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. நான் அப்படியே போய் அடிப்போமா? Just keep an eye out. இது கீழே இருக்கட்டும். ரொம்ப அதுடா இங்க இருக்கு.
Oh, what's the Now you're just getting on my nerves. That's வாங்கடா மேலே ஏறாதுக்கா இன்னும் ஒருத்தன் தானே இவங்க தான் அந்த ஆஷ்வின். ஆமாம்மா இவங்க தான் அந்த ஆஷ்வின்டஸ். இவங்க தான் அந்த கெட்டவங்க. ஸோ நாட்டியை கண்டுபிடிக்கணும். நாட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. Natty must be here somewhere. இந்த மிஷின்ல ஏறிடலாம்ல. யோபா சூப்பர் நல்ல டிசிஷன் தான். I knew you would realize I had left my one over here. Need your help? இரா காசு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இடியாது நாட்டி ஒண்ணு. Mr. Ray, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. So our husband கடத்தி வச்சிருக்காங்க போல. Okay. These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Okay. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. ஆண்ட கண்டுபிடிக்கணுமா? Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. तेरा उठराम पोलेरा Mr. Abe's wand could be in there. எப்படி Alohomora. இப்பதான்டா எப்படின்னு திரும்பியா சொன்னேன். Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Stand back, okay. What up, Papa? என்னதான் ரெண்டு படி மேல போலாம். டேய் இதுக்கார ஸ்டாண்ட் பேக்னு சொன்னேன். பாம் போறப்ப தான் நினைச்சனே.
வா நாட்டி போலாம். Thank you, Mr. Optional இதெல்லாம். My pleasure. And thank you, my friend. Revelio. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. So வாங்க வெளியே போலாம் அவ்வளவுதான். இல்ல ஆப்ஷனல் பண்ணிட்டாவல. முதல்ல மேலையா? ஓ. மேலே எப்படிடா போகுது? மேலே கீழியா? ஏய் வலி விடுறி. அண்டாச்சு. ஓகே நைஸ். இங்க என்ன இருக்கு? காசெல்லாம் வேணும். Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and Okay. என்ன சிங்கர் வந்து நிக்கறாங்க முன்னாடியே. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. சிங்கரா போலீஸ் இந்த ஊர்ல. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Okay, வாங்க போலாம். ஆஹா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? பாப்பி மிஷன் ஒன்று இருக்குல்ல, அப்படியே பண்ணுவோம். நல்லா தான் போச்சு இந்த மிஷன், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. Surprise meeting. Meet Poppy in the Forbidden Forest. Okay. பார்க்கிங்லே போயிடுவோமா? பக்கத்தில் தானே இருக்கு. ஓகே, இங்கே தான் வினோதமாக என்னென்னமோ வரும். ஸ்பைடர் வரும், என்னென்னமோ யாரையாவது வருவானுங்க. பாப்பி இங்கே தான் நிற்கிறேன். I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Centaurs and the half-breed humans மாதிரி இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்ல வந்திருக்கோம் அந்த creature ஒரு secret ஒரு creature இது பண்ண போறாங்கன்னு. Knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly.
We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. So you were set us for their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. So you do an army mission polo, okay. I'll be weakest broom purchase பண்ணலாமா? ஏய் கரெக்ட் 1500 to purchase தானே நம்ம அதுக்கு மேலே இப்ப வாங்கிட்டோமே அதானே ஓ ஓகே
இல்லைன்னா ஆல்டிடியூடுக்கு மேலே அவ்வளோ பறக்க மாட்டேங்குது. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Slow down now. There we go. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. ஓகே, அந்த ஹவுஸ் எல்ஃப் கிட்ட பேசணுமா? Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, right. Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. This will surely be the most successful shop. Nothing like a bit of hard work. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh, yes. She mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now.
Revelio. That's odd. Why would someone store one hat in here? Well, that's not very hospitable. Oh, goody! Someone to play with. You seem cunning, sort. What fun this will be! For me, at least. Revelio. Lumos. That's new. Onwards, I suppose. What in the... Who's there? Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. என்ன ஆகுது இது? Lumos. Bats. Lovely. Guardian Leviosa. Seems as if I should hang something there. Guardian Leviosa. This belongs somewhere. Revelio. Lumos. Hung on the hands. Guardian Leviosa.
Lumos. Repair. Lumos. Guardian Leviosa. Repair. Revelio. How enlightening! You might survive a bit longer than the others. Lumos. Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? 2 sides to every story. Unfortunately for you, it's nearer to my story. And you'll have to complete both to get to the end. I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long. Revelio. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Oh, I'm afraid of the dark. Doesn't worry you that I can see you, but you can't see me. Wingardium Leviosa. Revelio.
I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Revelio. Lumos. பண்ணிட்டேன்டா. ஏய் எனக்கு புரியலடா, இது ஏதோ இது மேஜிக் மாதிரி ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான்டா. சூப்பரா ஏதோ கண்டுபிடிச்சி அன்லாக் பண்ணும். அந்த ஷாப் ஒன்று வாங்கினேன்டா. அந்த ஷாப்பு வீட்டுக்கு கீழே அவன் ஹஸ்பண்ட் பிலாங்கிங்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொன்னான். இங்கே போனால் மிரர் டைமென்ஷன் மாதிரி ஏதோ சூப்பராக இருக்குடா. ஆனால் ரெண்டு லேண்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 3 லேண்டன் இருக்கணும் போல். அப்போ தான் பசில் சால்வ் ஆகும் போல். கரு ஓப்பனில் இருக்கா? ஓகே என்னடா பயங்கரமா பண்ணியிருக்கீங்க. என்னமோ அதுக்கு
இந்த லேண்டர்ன் எப்படா ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் ரொம்ப குழம்புதே ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கே போய் பார்ப்போம் கிளம்ப சும்மாவே இருக்க மாட்டான் என்னமோ பண்றான் இங்கேயும் ஒண்ணுமே இல்லை ஐயோ என்ன கதமுனே தெரியுது இதான் நினைக்கிறேன் இந்த கதவு தான் ஓப்பன் ஆகல பிரில்லியன்ட்டா அதான் கூட விளையாடுறாங்க ஓகே ஆஹா கண்ணு தெரியலையே என்னதான் வேணும் இவனுக்கு Revelio. இதை கொண்டு வந்து எங்க மாற்றுறது
ஏய் யாரா டிசைன் பண்ணது லல்லாவும் அதுக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கு Knight to H3 Nighty night ஆஹா That was the wrong square. Oh goodness! I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Revelio. எவ்வளோ நாள் இது முடியலடா விட்டுறதா டேய் அப்பா Revelio. Ready. Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I begin? Now that should get your attention. Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. It's always good to have a different perspective on things. Revelio.
என்னன்னு புரியல இது. Lumos. Revelio. என்னன்னு தெரியல பார்க்கணும். Revelio. Listen to over 90 million songs at
Revelio. இருந்தது எங்க போச்சு? அதுவும் காணும். சூப்பரா டே, கொலப்பட்டில் விட்டேங்கடா. Chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Lumos. Oh, deja vu. Revelio. Lumos. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Revelio. யாரா இவன் சாவடிக்கிறான் போட்டு. மிஷன் ரொம்ப இருத்திட்டீங்க அதுக்கே. Lumos. Annoying missions in the game. என்ன footprints தெரியுது? What was that?
Lumos. Lumos. Revelio. Incendio. Lumos. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. 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 Home, sweet home. Guardium Leviosa. It's always good to have a different perspective on things.
punch you have? My head is spinning. Revelio. Guardian Leviosa. Luma, perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. All books and no clay make one quite dull. Guardian Leviosa. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now! Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh, tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now, and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract.
pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! That's just cat time, but cat is cat time. You cat! once. Try seeing things from my point of view.
someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about that contract. I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract, with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of 1? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Ah, well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Return to the shop here. Wow. The mission was 40 minutes. Here I come. Hello, Penny. Penny is so glad you're back. Were you worried I might not return? Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased the shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? Well, yes, she said she did, but I think you missed the bit about the dungeon. No, I heard that bit too. And according to the house elf that came with the shop, she's done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? So இவரா வந்து வேலையை பார்க்கதா போல. Okay. எப்பா. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. மாட்னா. Okay. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Stop her! Let me outside! So இவரா காரணம் போல. What on earth are they teaching you at that school these days?
வேலை பார்த்தீங்க அப்பா. Excuse for a fight. True. Luck is about to run. Excuse for a fight. Truly. I should have known better than to do business with a wily student. Confringo! Luck is about to run. எப்பா அந்த மிஷின் என்ன கஷ்டமா இருக்குது. சேலஞ்சிங் இருக்கு. இவதான் அந்த வேலை பார்க்கவாளா? Ah, I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Checking that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Super mission எப்பா அது. Okay, nice mission. And not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Good thing the ministry banned them. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is too. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. I choose stitches and drafts. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny,
We'll be closing the shop by 9 o'clock every night. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Okay, guys. Bye bye.